Hello, my dear students. So, today is the last module of my topic, that is the total count of WBC and RBC module 3, that comprises of calculations, counting and calculations. So, you all know about that about the parts, about the procedures. So, just a short recap. WBC pipette, RBC pipette, differences, WBC fluid, RBC fluid, compositions and functions, the procedures you all know. Now tell me one question, what is the volume of WBC? What is the volume of WBC pipette bulb? So, if you just imagine the WBC pipette here, and see the markings 0.5, 1, 11. So, what is the volume of that bulb? That is 11 minus 1, that is 10 part, again 10 part. Okay. So, this volume is 10 part, and what happens here? Mixing of WBC fluid with the bulb blood. What is the volume of blood? That is 0.5 part. So, ideally 0.5 part of blood is mixed with 10 part of WBC fluid in the bulb, because bulb is acting as a mixing chamber. Understood? Okay, fine. So, before proceeding the calculations, I am telling that I am giving the calculation for part by part, for WBC first, then RBC first. So, again, what is the rule of counting? That is, you know, and I am also again repeating, that is the rule. It is the rule basically. By that way you have to count, and next rule is you have to spare the cells that lies over the lines of bottom and right sided. Suppose the cells are like that and like that. So, while you are counting this box, please do not count this cell into that box or this cell into that box. Please count this cell into this box, this cell into this box. Understood? For the cells overlapping with the bottom line and right sided line with the side of the chamber, please do not count the cells in this chamber. Please count these cells in the next chamber, next one. Okay. So, now there are 4 grids. I am numbering, that is grid 1, grid 2, grid 3 and grid 4. So, now suppose I am just giving one calculation, so that you can understand how to calculate. So, now you focus under low power objective, that is 10x
WBC calculation under 10x. And how do you calculate? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Okay, finish. Then 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. Finish. 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33. Finish. 34 35 36 37 38 39 40 41. So grid 1 containing WBC white brush cells. Grid 2 you calculate, grid 3 you calculate, grid 4 you calculate. Now let us assume that grid 1 containing of x number of WBC cells, white brush cells, WBCs. Understood? Now if we, so how many grids are there to calculate WBCs? There are 4 grids. So 4 grid would contain 4x WBCs, though although the grids are not containing of same number of WBCs, some contain 41, some contain 45, some contain 36, some contain 38, but I am assuming that each contain x number of WBC. I am just I am doing the average. Okay, so grid 1 containing the x number of WBC, grid and the 4 grids contain 4x number of WBCs. What is the volume of WBC grid? What is the length of WBC grid? It is basically 1 millimeter length, width also 1 millimeter, and what is the depth? That is 0.1 millimeter. I already know. Oh, sorry. 0.1 millimeter. So what is the volume of grid 1? Volume of grid 1, that is 1 millimeter into 1 millimeter into 1 by 10, that is depth, millimeter cube, that is 1 by 10 millimeter cube. So what is the volume of 4 grids? 4 grids volume is 4 by 10 millimeter cube. So this 4 by 10 millimeter cube blood contains 4x WBC. So 1 millimeter cube blood that contains 4x number of WBC, that is 10x number of WBC. Now I am taking the blood of 0.5 parts, I am taking the WBC fluid up to 11, and I am mixing the 0.5 parts with the WBC fluid at a bulb of 10 part, because now if we look into the WBC pipette, this is WBC pipette, this is blood. Okay, now in the bulb there is WBC fluid, in the stem there is also WBC fluid, but in the bulb there is blood 0.5 part. Mixing occurs where? In the bulb.
mixing occurs where? In the bulb. The WBC fluid in the stem is that WBC fluid takes part in mixing? Yes or no? No. So which part of WBC fluid takes part for the mixing purpose? That is the WBC fluid that resides in the bulb. So 0.5 parts of blood mixes with 10 part of WBC fluid, because it is marked at 11, it is 1 and here is 0. So 11 minus 1, that is 10. So 0.5 part of blood so 0.5 part of blood mixes with 10 part of WBC fluid. So 1 part of blood mixes with 10 by 0.5 part of WBC fluid, that is 20 part of WBC fluid. So 1 part of blood that becomes, so the 20 parts of WBC fluid. So dilution factor, what is mean? That means dilution factor is 20, because 1 part of blood that mixes with the 20 parts of WBC fluid. So we are calculating in the diluted blood basically. So we have to take the concentrated have to take the concentration of concentrated blood. So what we have found 10x WBC, that is found in the 1 millimeter cube of diluted blood. So if we take the concentration, if we want to know the concentration, actual concentration of actual blood, not diluted one, we have to multiply with the dilution factor into 20. That becomes 200x number of WBC. If the x is equal to 40, so it becomes 800 WBC, 8000 WBC per millimeter cube of blood. That is the total count of WBC. लॉकडाउन का पीरियड है, इसीलिए तुम्हें एक बैक कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ मैंने. भगवान मुझे माफ़ कर दो यार, क्या सिखा रहा हूँ मैं अपने स्टूडेंट्स को, मगर सिखा रहा हूँ क्योंकि तुम्हें बाई हैंड प्रैक्टिकल करने का मौका नहीं मिलेगा शायद इज रेयर चांस नहीं मिलेगा शायद. दैट इज़ वाई तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि जब तुम काउंट करोगे, तुम पूरा प्रोसीड्यूर करना एग्ज़ाम के टाइम पर, प्रिक करना, पिपेट्स में ब्लड लेना, फ्लूइड लेना, डाइल्यूट करना, चार्ज भी करना, ठीक है. कैलकुलेशन के टाइम पर तुम एक्स वैल्यू को जो पर ग्रिड ऐसे रखना, ऐसे एक्स 40 के आसपास रखना. सपोज ग्रिड 1 को रखना तुम 45, ग्रिड 2 को रखना तुम 43, ग्रिड 3 को रखना 37 और ग्रिड 4 को रखना 39, ऐसे आसपास रखना, 40 प्लस माइनस रखना, ठीक है. उसके बाद सम अप करके कैलकुलेशन कर लेना. भगवान मुझे माफ़ कर दो यार, मैंने अपने स्टूडेंट्स को बैक क्या सिखाना, पाप कर रहा हूँ, मगर क्या करें, लॉकडाउन के पीरियड है. सो ये कर लेना, ठीक है. सो नाउ द बिकम RBC. सो RBC में तुम्हें फोकस करना पड़ेगा कौन कौन सा चेम्बर में. तुम्हें फिर से मैंने वो हैव टू शो दैट वन. सो RBC में तुमको करना पड़ेगा, दैट इज़ लेफ्ट अपर, राइट अपर, लेफ्ट लोअर
राइट लोअर एंड सेंट्रल, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ये है पूरा 1 मिलीमीटर, ये 1, ये 1 और ये भी 1, ठीक है। दिस इज 1 मिलीमीटर, this is 1 millimeter and this is also 1 millimeter. Now if we look into the RBC counting, पूरा ग्रिड को अगर देखो तो इसको 4 लाइन्स ने 5 एरिया 5 बॉक्स में डिवाइड किया हुआ है, 1 2 3 4, दिस 4 लाइन्स आर डिवाइडिंग दिस वन into 5 parts. So each part of length is 1/5 millimeter, 1/5, 1/5 and 1/5. Width is also same, 1/5, 1/5, 1/5 and depth is 1/10. So if we take the left upper box, isolated left upper box, its length 1/5, width 1/5, depth 1/10. So what is the volume of left upper? That is 1/5 into 1/5 into 1/10 millimeter cube. So 1/250. So the volume of one box is the 1/250 millimeter cube. Volume of this box is also 1/250. Volume of this box is also 1/250. This box also 1/250 and this box also 1/250. So there are 5 grids where you have to count the RBC under high power objective. Okay. So now if we take this one, suppose here you also take, suppose the left upper में तुमको मिला x number of RBC, ठीक है। तो there are 5 grids. So 5 grids में तुम्हें मिलेगा कितना, 5x RBCs. Now volume of one grid is equal to 1/250. 1/250 millimeter cube volume of grid. So there are 5 grids. So 5 grids volume is 5/250 millimeter cube. This 5/250 millimeter cube contains 5x number of RBC. So 1 millimeter cube contains 5x is equal to 250x number of RBC. Now I have to calculate the dilution factor. So what I have taken? I have taken 0.5 part of blood that is been diluted into 100 part of RBC fluid. Remember the bulb, the marking of the calibration 0.5, 1 and 101 in case of RBC pipette, right. So the volume of blood is 101 minus 1 is equal to 100. So 100 parts of RBC fluid. So 1 part of blood 100 by 0.5, if we calculate, this would become 200 part of RBC fluid. Okay. Now I have to multiply this one with the dilution factor. So the 1 millimeter cube actual blood contains 250 x into 200 RBCs. So that if we calculate, it would become 2 3 4 RBCs. If x is equal to 100, now the TC of RBC would become
500x होगा, यहाँ पे x होगा, 500x और तरीके। सॉरी, यहाँ पे ना, यहाँ पे तुम थोड़ा करेक्शन है, ये करेक्शन में मिला, यहाँ पे है कि 1 2 3 4 x, if x is equal to 100 then tc is equal to 1 2 3 4 into 100, that is 5 into 10 to the power 6 RBC per millimeter cube of blood, that becomes the answer. So in case of RBC क्या करना है तुम्हें करना है कि x का वैल्यू 70 से 100 इस रेंज में रखना, ठीक है, कि किसी ग्रिड में 75, किसी ग्रिड में 80, कि कहीं पे 89, कहीं पे 99 ऐसा रखना, और सेंट्रल में था समझो कि 91 ऐसा रखना, ठीक है। तो ऐसा करके रखना, कहीं पे ऐसा मत कर देना कि 70 70 70 70 70 पाँचों में 70, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। तो थोड़ा दिमाग लगा के काम करना। भगवान मुझे माफ़ कर देना, मैं क्या सिखा रहा हूँ, तुम दिमाग लगाना, और भगवान तुम माफ़ कर देना मुझे, ठीक है। चलो फिर, ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है। यहाँ पे व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू फॉर द काउंट ऑफ आरबीसी डब्ल्यूबीसी, एनीमिया, टाइप्स ऑफ एनीमिया, ल्यूकोसाइटोसिस, न्यूट्रोफिलिया, न्यूट्रोपिनिया, लिम्फोसाइटोसिस, ईसोनोफिलिया, ये सभी का क्वेश्चंस तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। और तुम्हारे लिए कुछ होमवर्क्स है, these are the homeworks. These are the basically homeworks. 1 2 3 4 5. सो प्लीज़ प्रिपेयर करना कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना। और क्या है कि जो तुम्हारा होमवर्क दिया हुआ मैंने, ये पूरा होमवर्क मुझे एक पेज में लिख के मुझे पोस्ट करना व्हाट्सएप पे, एवरीवन, ठीक है। ये तुम्हारा होम टास्क है और ये तुम्हें पोस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और ये पूरा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन मॉड्यूल 1 2 3 में जो मैंने बोला, ये पूरा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड FAQs को सॉल्व कर लेना और खाता पे लिख लेना, और कहीं पे सॉल्व करके कहीं पे लिख देना, क्योंकि यही तुम्हें ऐसा ही क्वेश्चंस तुम्हें आस्क करेंगे, पूछेंगे, तो तुम्हें इसको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। सो ये कैलकुलेशंस शायद तुम्हें समझ में आ गया है, बहुत ही इजी है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, RBC WBC, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू, अच्छे से पढ़ाई करना, और कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी समझ में दिक्कत हो रहा है तो मुझे व्हाट्सअप करना, और होम टास्क ज़रूर करना। जो बंदा होम टास्क नहीं करेगा मैं उसे नोट कर लूँगा, ठीक है। ईच एंड एवरीवन प्लीज डू द होम टास्क। देयर आर 5 questions are there, you have to do all these, you have to write all these in a sheet, and this please take the picture of that sheet and please send me, okay, thank you.